इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नोतार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो औषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम शांति शांति शांति। ओम तच्छयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् षण्णो अस्तो द्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अमृता स्तंबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णां व्याम्बूरिविश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वा रुकमिव बंधनात् Instead of looking in the book. मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् ओम शांति शांति शांति। ओम नमः सूर्याय ओम नमः सूर्याय चंद्राय
Chandraya Mangalaya Mangalaya Budaya Cha Padaya Cha Guru Shukra Guru Shukra Shanibhyascha Sanavyascha Rahave Ketave Namaha. Ragave Ketave Namaha Om Shanti. Shanti Shanti. That is called as Navagraha chanting for the nine planet. Entonces es el canto Navagraha para los 9 planetas. So in the next book we're going to put all the chanting, so we know more. Okay. En el próximo libro vamos a poner más cantos para que los conozcáis todos. Om Pranamasya Om Pranamasya Parabrahma Rishihi Parabrahma Rishi Paramatma Devata Paramatma Devata Devi Gayatri Chandaha Devi Gayatri Chandaha Pranayame Viniyogaha Pranayame Viniyogaha Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Suvaha Om Bhu Om Bhuvaha Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Okay, that's it. Got to start all over again. Ahora hay que comenzar de nuevo. Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Suvaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Om Bhu Om Bhuvaha Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Om Tat Savitavarenyam Bhargo O Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayatu. Om Satsavituvarayan Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayatu. Om Apo Jyoti Raso Amritam Brahma. Om Apo Jyoti Raso Amritam Brahma Bhurvasvarom. Bhurvasvarom. Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Suvaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Om Bhu Om Bhuvaha Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam. Om Tat Savitavarenyam Bhargo O Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayatu. Om Tatsavituvarayan Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayatu. Om Apo Jyoti Raso Amritam Brahma Bhurvasvarom. Om Apo Jyoti Raso Amritam Brahma Bhurvasvarom. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyam Om Swasti Prajabhyam Paripalayantam Paripalayantam Nyayena Margena Mayena Mayena Mahim Mahimshaha Mahim Mahimshaha Go Brahmanebhyascha Go Brahmanebhyascha Shubhamastu Nityam Shubhamastu Nityam Loka Samasta Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sukhino Bhavantu Sarve Jana Sukhino Bhavantu Sarve Jana Sukhino Bhavantu Samasta Sanmangalani Santu Samasta Samangalani Santu Loka Kalyana Samruddhi Rastu Loka Kalyana Samriddhi Rastu Vishwashanti Rastu Vishwashanti Rastu. Om Shanti. Shanti Shanti. Any questions? ¿Pregunta? I have one question. Yes. Can I close? No. Or you want to? I have a second question. You want to change? Oh, Because for me it's too much. Oh, yeah, okay. Yeah? You change? All right. In the pillow too, right? Okay. You all did really well with the chanting. Little bit here and there, that's all, but the pronunciation is very, very good. Lo habéis hecho muy bien. Falta un poquito de la pronunciación, pero básicamente bien. So next time we'll give you more chanting ideas. We don't have all the chanting we do in this one. Ajá. So, Entonces no tenemos todos los cantos que él hace en este libro y en los próximos trainings y próxima edición va a tener material ampliado. so we're building up a big library of the chanting. Ajá. So yoga, mantra, Ujú. pranayama, Ujú. you don't need more than that. Okay. Entonces dice que vamos a hacer una gran librería de los mantras, ¿sí? Entre asana, pranayama y mantra, pues ya lo tenéis todo. Y ya dice que bueno, tal vez un poquito de comida también.
What did you say? She's translating her. About the food. So the part of the training is you have to try to learn the chanting and memorize here. So that is called as you have a chip. Everybody has a chip in the brain. You have to store that in the chip. And when you say Om, then the things will start coming. Play by itself. Okay. Entonces, parte de la práctica es memorizar los mantras. Entonces, es como si tuviésemos un chip aquí, pues cada vez que decimos Om, pues ya viene toda la memoria. So when we were learning, we did not have papers, pen, writing, nothing. You got to repeat on and on. So then slowly it gets into your head. So that's how it's a memory. So what it does is when you start getting older, you will have a great memory. You don't lose the memory. No more Alzheimer. Okay. Entonces dice que cuando él estudiaba no había libros ni nada, todo eso se hacía con repetición, repitiendo, escuchando. Entonces esto desarrolla una gran memoria. A medida que nos hacemos mayor, pues ya no hay Alzheimer, ya no perdemos memoria. So in this age, we have all high tech. We got computers, we got the cell phones, everything, and people don't use their brain anymore. Everything is. So what happens is you do not get the stimulation, it slowly dies down. Es que en esta época moderna tenemos un montón de tecnología, ordenadores, teléfonos y ya no utilizamos más el cerebro. Entonces si no lo utilizamos, pues poquito a poquito va a ir degenerando y muriendo. The brain needs the stimulation. If there is no stimulation, it loses its value. Then people start forgetting they're going to depend on the computers, even to count 1, 2, 3, 4. So. Entonces, si no estimulamos el cerebro, poquito a poquito va perdiendo sus facultades y cada vez dependemos aún más en la tecnología, incluso para hacer cuentas pequeñas. So if you say, how much is 2 under 2? What's a 2. Entonces dicen, ¿cuánto es 2 más 2? Y te, no sé, espera, voy a ver, 2 más 2, ¿cuánto? So that's called, you should not become more independent. You got to become independent with yourself, not through that. Entonces tenemos que volvernos independientes, ¿no? Ser capaces de gestionar con nuestro cerebro y no con las máquinas. Now see, everybody is walking around with it. They're called as cell phone zombies. Entonces todo el mundo está caminando, ¿no? con el teléfono móvil y lo llaman pues los zombies del teléfono móvil. So that cuts off the communication between the other human being. It's all become like a dependent on that one. And that happened, that is the beginning of the destruction of the universe. Entonces dice que hoy en día pues no hay una relación humana como antes, sino que todo depende a través del teléfono y eso pues es el comienzo de, según la destrucción del universo. Yes. Be careful. Sí, tener cuidado. That is true. Nobody talks to nobody anymore. You're talking to them. Now it's the only two because I put the phone down. Dice que ya no, que es verdad que ya no hablamos entre nosotros. Y yo le decía que sí, que ahora estamos hablando. Pero dice que es porque habéis dejado el teléfono móvil de lado. So it's nice to not to touch the phone for 2 hours a day. Entonces está bien dejar el teléfono móvil por lo menos por 2 horas al día. Yes. Now any questions? ¿Ahora tienes alguna pregunta? ¿Qué haces ahí? Ah, vale. Ponte por ahí. She can't hear, she said. Yeah. See, that's too much phone. Yeah. Dice que eso es por demasiado teléfono. Si me preguntas, yo quería preguntar. ¿Habéis comenzado con una? No, debes decir. Quería preguntar por la música que hemos utilizado estos días en la práctica. Si tenemos alguna manera de encontrarla, conseguirla, quien la canta. He's asking about the music that you put during the practice. How he could get the music. How to get the music? Yeah. iTunes stores. And iTunes? ¿Y cuál es which one is the? It is called as the artist name is Dikshat. So you can go on the. I'll show you. Okay. You can just write it down or not.
Okay. Yeah, he said. Okay. He got it. Él os lo va a enseñar luego. Se llama Dikshat, pero que él os lo enseña. His name is Tattva-Masi Dikshat. He's one of the best chanters in India. Entonces se llama ese nombre Tattva Masik Disha y que es uno de los mejores cantantes de India. So we have the chanter for everything. Healing process, and then diseases in the body, all kinds of memory, and then for the pregnant woman, and before you have the baby, you got a chanting for that. So you name it, we got it. Dicen que en India tienen mantras para todos, ¿sí? Pues antes de que te quedes embarazada, para después del parto, para quedarte embarazada, para antes de hacer alguna cosa, si estás enfermo, pues para enfermedades concretas también. Dice cualquier cosa que puedas nombrar, pues hay un mantra para ello. It's all called the healing chanting, actually. Entonces eso se llaman los cantos de sanación. So that's what it's. We have to learn that, and then we practice every day, and then you can see how your body changes. Entonces hay que aprendérselo y cuando lo vas practicando a diario ves cómo tu cuerpo va cambiando. So it's very important yoga practice. Es decir, que es una parte muy importante de la práctica yógica. And then, so when we practice yoga, see, we include east, west, north, south, all the four directions. Yeah. So that's why tomorrow probably I'm going to do the let class in Sanskrit. Okay, good. Entonces dice que cuando practicamos yoga utilizamos todas las direcciones, este, oeste, norte, sur, y que probablemente mañana hagamos una clase guiada en sánscrito. Sanskrit counting, Sanskrit names, and I will say east, west, north, south, all in Sanskrit. Okay. And then we'll do the let class tomorrow. Okay. Dice que va a hacer mañana la clase guiada en sánscrito con todos los nombres de los contajes de las viñasas, de los nombres de las posturas y de las direcciones. So when I say you repeat it, they have to repeat that. Okay. Entonces cuando él lo guía, vosotros mientras practicáis lo tenéis que repetir también. If I say ekam, then they have to say ekam. Entonces si él dice ekam, tenéis que repetirlo. So. Sí. The action and the saying at the same time. Entonces el movimiento y el decirlo al mismo momento. ¿Sí? So she was before, ella estaba antes. Ella estaba primero, luego no sé si quieres ella y luego si quieres tú, ¿vale? She's asking for one posture when there is scoliosis or the backbone is deviated, you know, something that is recommended or something that should be avoided. Those postures should come in therapy class. Todas esas posturas saldrán en la parte de yoga terapéutico. Sí, ya que está. She wants more explanation about Chin Mudra and Nyanya Mudra. It's just mudra. Okay, dice que solamente son mudras. Dice que solamente son mudras. It is the sacred sign of the mudras. So it works on the meridians actually. You sit like this. This works on your meridian. And you do like this one. This works on your brain. So she wants to know the difference between the meridians and the brain. I don't know. There is no difference. Okay. Dice que uno trabaja en los meridianos y otro trabaja en el cerebro, porque realmente no hay tanta diferencia. If you get tired of sitting like this, you turn around. That's it. No big deal. Dice que si te cansas de hacerlo así, pues lo haces de otra manera. The other day you said that if you
have a headache, Yeah. and you sit like that, It will headache. Yeah, that's meridian. Yes, right? corresponding. And this one was For the knowledge. for Knowledge. knowledge. Jnana mudra. Okay. Yes. As long as these touches, then it You're has close, the, yeah, because it's a circuit, right? yeah, yeah. Ya. Yo creo que lo mejor es que lo experimentes, que veas la diferencia y ves que es sutil. ¿Vale? No tanto desde aquí, sino desde... ¿ya? Yeah, and then there is another mudra like this. It's called as something like that. It comes. That is for when they're depressed. I mean, Yes, there is like this, a- what is the difference between this and this? I mean, people sometimes I see this. Oh, that's wrong. It's wrong. Yeah, So this is the one. Yeah. See, nobody goes like this. ¿Sí? ¿Más o menos? And this one too. When you do the pranayama, Este para el pranayama. yeah. It's easier than this one. Oh yeah, yeah. This one is too complicated. This is good. She's asking about in the practice that she should alternate one. Anything it ¿Ya? comfortable. Ok, lo que te sea... sea. If something is hurting, you're not doing it right. Ujú. The yoga asanas are supposed to be comfortable when you're practicing it. Entonces, si algo te hace daño, es que lo estás haciendo mal. Se supone que en las posturas de yoga deberías estar confortable en ellas. That's the way the geometry comes in. You put in a right angle, right thing, everything is fine, then you're done. Es ahí donde entra la geometría, ¿no? Si tienes una buena geometría, todo se pone en su sitio y todo está bien. Yes. If something is hurting, oh my God, there is some problem there. Entonces, si algo duele, es que hay un problema ahí. O sea, que como parar y observar. You have to stop and observe, ¿no? Yeah. Because when you have a pain, you have to make sure it is going to completely heal. If you keep pushing yourself out, that never heals, then it makes it worse. So, Entonces, si tienes algún problema, tienes que aseguraros de que se va a sanar. Si continúas empujando y forzando, pues no se va a sanar. Hay que darle una pausa. Vaya. Ella, ¿no? ¿Sí? ¿Tú? Bueno, yo quería preguntar, los mantras en sánscrito, Ujú. no tienes que saber el significado, ¿o sí? She's asking about the mantras in Sanskrit, if you need to know the meaning or not. no, it's sound. No lo sé. Says that not, it's just the sound. If you start learning the chanting first, keep doing it every day, then slowly you will understand what you're chanting. Si continuáis cantando durante tiempo, al final acabáis entendiendo qué es lo que estáis cantando. So if you tell you what that means, you say, oh, that's it? Like we said yesterday, I told you not to open it. Entonces nos dice que el mantra es como la historia que explicamos ayer, si del papelito, que si queremos entender el significado con la mente, pues digo, solamente era esto, ¿sí? Entonces realmente es mejor experienciarlo. In the Sanskrit, they give you the mental work. You had mentally working. It's called homework you do. I wonder what I'm chanting. I gotta go through this. What I'm chanting. When you keep on doing it, then slowly you get the meaning. Entonces esto es nuestro trabajo para casa, ¿sí? De realmente ir investigando el mantra, ir sintiéndolo y, bueno, eso se irá revelando el significado del mantra a medida que lo vayáis cantando. This is actually what is said in Patanjali in Yoga Sutra. He said that the repetition will get you the meaning, no? There is a gold. You gotta dig to get to the gold. Entonces ella explicaba que en los Yoga Sutras, a Patanjali, cuando se habla del Om, habla de esto mismo también, de que se tiene, bueno, con la repetición viene el significado, y él dice que dentro nuestro hay oro, ¿no? Pero que hay que cavar para llegar a ese oro.
Gracias. ¿Cierto? Well, you all ¿Teniendo? did well, yes. No? Sí, tenía otra sobre el dolor también, de lo que él dice, que no debe haber dolor, pero es que a veces el dolor está siempre y tienes que saber vivir con él, ¿no? Y escuchar tu cuerpo, pero es que si no, no harías nada. So she's talking about the pain. That says that sometimes there is pain always, that you need to go to coexist with the pain. Because if not, you will not do anything never. I don't get it. Yeah. She says that she's talking about the pain, Pain. Pain, yeah. She says that sometimes for her there is always pain, Life is a pain. Yeah. You gotta deal with it. It's mostly like that, She says that sometimes you just have to deal with it, because if not, you will not do anything. Yeah. So it depends on what kind of pain you have. You see. Sometimes pain can be psychological or physical. You got to work on that one. But if it's a physical pain, you got to be careful. Okay. Push yourself. Dice que depende del tipo de dolor, el dolor puede ser físico o psicológico, pero si tienes dolor físico, ten cuidado con él. ¿Sí? Si haces una clase guiada de 1 hora, ¿a qué posturas podrías saltarte o cuáles son las más importantes que siempre deberían estar? If you make 1 hour led class, which one posture should be in there? If you make like 1 hour led class, which one postures you should put into this class? Any posture you can put it. La que quieras. There are so many postures we have. Hay tantas, ¿no? Que entonces, Pero por ejemplo las de pie y las finales seguro y luego las que puedas en medio. but the standing posture for sure and the ending posture for sure. Yeah, standing postures are very important. You have to do that. So that's the foundation. Entonces, el principio seguro y es lo que ha dicho. And the Sarvangasana is Sirsasana, very important. You gotta do ¿Sí? that. Entonces, Sarvangasana y Sirsasana también muy importantes. In the middle, Paschimottanasana, Purvattanasana, Ardhabhadapana, Paschimottanasana, they are important because they work on the hips Okay. and the knee. Entonces, en el medio, Paschimottanasana, Purvattanasana, Ardhavadapana, Paschimottanasana, sí, porque trabajan en esta zona. Pada Paschimottanasana, Janasirisasana. ¿Sí? Entonces, toda esa secuencia, ¿de acuerdo? De los, también el Triambuka Kapada, el Sirsasana. Se cabe, claro. Okay. She's asking something? What is your practice today? Like daily practice. What's your own daily practice? She's asking which one is your daily practice right now. Nothing. Dice que le preguntan cuál es tu práctica diaria ahora y dice nada. I'm a fraud. Dice, soy un fraude. I do like a 45 minutes practice every day, around 5:30 in the morning, if I am up. So I do some postures from the first series, and a few from the second, and some from the third series to keep myself in balance. So it takes like 45 minutes. Okay. Entonces dice que hace unos 45 minutos de práctica por la mañana, son las 5:30 de la mañana si se levanta, y que hace un poquito de primera serie, de segunda y de tercera, hace como una mezcla para mantenerse en equilibrio. Sometimes I don't do it at all because the time change, traveling too much. Nidrasana. Yeah. Entonces dice que a veces no hace nada porque viaja tanto que a veces los tiempos cambian mucho que simplemente pues duerme, hace nidrasana. Yes. I'm still trying to recover from my jet lag since 1975.
Dice que se está intentando recuperar del jet lag desde 1975. So it's important for people to don't keep for a long time in first series. So here in Barcelona, most people just practice first series. First of what? Most of the world. Well, most of the world. I mean, I'm just asking a personal question, because sometimes I've heard about you, about telling about that. Because here in Barcelona, and she said that in most of the world, most of the people just practice first series, and they are very scared about going to second series. So what do you think about that? You should jump it. Yeah. You gotta go. Yeah. Que hay que lanzarse, hay que ir a la segunda serie. You will get bored after a while. Te vas a aburrir al cabo de un tiempo de primera. Yeah. Just jump, do the handstand, walk around. Que saltes, que hagas los handstands, que vayas caminando handstand alrededor. Pero, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Llevas mucho tiempo practicando la primera serie, quieres avanzar y no tienes a nadie cerca para poder hacerlo, alguien que te guíe. ¿Cómo lo haces? Pues el próximo año hacemos un training de segunda serie. She's asking, she wants to improve, she wants to go further, and there is no one around that can help her. So I told her, okay, next year we make a second series training. Well, you got all this yoga book. You can take the postures and practice. Try them. Be careful, just try them. That's okay. I don't stop people. You gotta stay in the first series. Because when I was practicing first series, it was boring for me. There was no challenge. Then it says, it is for the people with a problem. Yoga Chikitsa, right? So the Nadi Shodhana, Sthirabhaga. I like the Sthirabhaga a lot, the third series, because it has a lot of challenges. And then I like that. I told my father, I don't want to do this first series or second series, it's boring. I want to do only third. He said, okay, go ahead. Now I was practicing every day. And one day my father said, all right, why don't you come and do the Paschimottanasana? Then I said to my father, I'm doing third series, you want me to do the Paschimottanasana? I said, yeah, I want to see. Okay, then I go. Can't reach it. Back. Because doing just the third series, it developed a different kind of muscle in your body. So you can't go forward. And I said, what is wrong? What is wrong? What can I do? So then my father was sitting and laughing and said, okay, you do the third series, you can do Paschimottanasana. Entonces dice que si no tienes a nadie cerca, pues que puedes coger un libro, ir explorando, ¿no? A partir de los libros. Y que para él era muy aburrida la primera serie, porque realmente la primera serie es yoga chikitsa, en realidad es yoga terapéutico. Entonces si no estás enfermo, pues tampoco no es tan importante. Entonces él pasó a segunda serie, estaba bien, pero le gustaban las terceras series. Y le dijo, porque es mucho más desafiante tercera serie, ¿sí? Entonces le dijo a su padre, oye, ¿puedo practicar solamente tercera serie? Y dijo, sí, tú adelante, ¿no? Al cabo de un tiempo, pues estuvo practicando solamente terceras series y le dijo a su padre, bueno, ahora haz Paschimottanasana. Que me voy a hacer a Paschimottanasana, está haciendo una tercera serie, es decir, una de la primera. Tú hazlo, vamos a ver, ¿no? Entonces iba a intentar hacerlo y no llegaba, ¿no? Y su padre se reía de él, ¿no? Porque no era capaz de llegar. Y dice que, claro, la tercera serie desarrolla unas musculaturas muy distintas a la primera serie. So now my whole concentration is reaching the toe. Forget the third series, now I gotta reach it. Something not right. So then he was saying, see, you gotta balance your body, not all one. So then I start working on the first series again. Okay. Entonces dice que en ese momento todo su desafío era cogerse los dedos de los pies, ¿no? Entonces su padre le dijo que había que tener un balance, que había que trabajarlo todo. Y entonces pues el otro continuó trabajando desde ese lugar. Then I wanted to build my arm big. Then do yoga, everything. Then I used to go to the gym. You know. Then
One day I tried to brush my teeth. Ah. I can't stop. I said, what's wrong? It's overgrown. Entonces dice que aparte de hacer yoga, pues quiere tener unos brazos fuertes y comenzó a ir al gimnasio. Y un día que se iba a lavar los dientes no llegaba y dice, ¿qué pasa? ¿No? Que no llego, que hay mal. So then I had to say, oh my God, this guy can't even reach. It's overgrown thing. So then I had to quit. So the body will tell you the proportion, how to maintain the body. You don't go beyond that, then you will pay the price. Ya, ya, ya. Entonces dice que el propio cuerpo te va a dar la medida, ¿sí? Si te pasas, el propio cuerpo pues te va a avisar y vas a tener que pagar algo ahí. So that's why it should be natural, then fine. Entonces tiene que ser natural y estará bien. Digo, una pregunta, lo que has dicho de uno de estos, bueno, a mí me pasa un poco que la 1 me aburre. Sí. Entonces me gusta más la 2, Sí. yo por la 3, porque para mí es más desafiante. Pero hay alguno realmente, porque hay gente que me dice, quiero respirar los miércoles, hay el domingo, la 1 o el domingo. Sí, Si sí, hay sí, sí, algún sí, orden sí. realmente, o puedes hacer como lo que tú sientes en ese día, porque hay días que a lo mejor me levanto, que hoy haría la 2, hoy haría la 1, depende. Okay. O parte de la 3. Vale. Entonces, she says that for her it happens same as you know. First series finds boring, second series more or less okay, but she likes more third series, you know. And she has heard from different people, you know, that there is one order, you know. Different people say that there is different order. Maybe on Monday do first series, Tuesday do second. So They are not Indians. yeah. Because they come from India. Uh-huh. And she's asking if the best is to feel your body and do what you feel better. Yeah, you can try them all, you know. Yeah. Then your body will tell you, okay, this is not suitable for you. Then you change it. Okay. Entonces dice que la gente que dice esto que no son indios. Soy de Indiana. Entonces que hagas lo que tú sientas. Yeah. It's like an experiment on the body. You don't have to listen to somebody else. Don't do this, don't do that. You're not ready. You know, you're always ready. It makes your body is ready for that. Uh-huh. You can try. If your body accepts, just continue. Entonces dice que no tienes que dejar que nadie te diga desde fuera que puedes y que no puedes. Que tú en realidad siempre estás lista, pero que también tienes que ver si tu cuerpo está listo. ¿Sí? Entonces si tu cuerpo está listo, pues continúas. Shariram Swarupam Katava Kalatram Yasachara Chittam Manatte Dulyam. You see, Shariram means the body. Shariram Swarupam, it takes to any kind of a shape. No? When you start practicing yoga, Shariram Swarupam Katava Kalatram Yasachara Chittam Dhanamera Tulyam. So Dharam is your brain. Reacts to your mood, actually. Sometimes it's totally open, then things will work. So it's not like listen to somebody else, oh, don't do that. No, you do it and see what happens. You see, you have to make an experiment all the time to find out. That's what they say. When the body takes any kind of shape, if it is ready, but you have to try. Yeah. Entonces dice que el cuerpo y la mente, el cerebro, pues dependiendo del día, son capaces de tomar una forma o la otra, que hay que experimentar y hay que ver. Entonces, si puedes, pues lo haces, pero si ves que lo estás forzando, pues no lo hagas, es experimentar. It's experiment. Yes, you got to do it, find out. Yeah. Que si no lo pruebas, no lo vas a saber tampoco, ¿no? Yo quiero saber cuál es el objetivo de ajustar. So why to adjust? Huh? Why do we adjust? Why we adjust? That's a good question. It's a geometry. We see the line angles, so we want to put them into that angle. So that's why we have them. Entonces tiene que ver con la geometría, ¿no? Porque cada postura tiene una geometría, entonces vemos a la persona y si no está en la geometría adecuada, pues le ayudamos a que entre. At the same time, it's like a healing. When you touch the people, then they slowly start relaxing to it for your touch. The body opens up,
So, Y a la vez es una sanación, cuando tocas a alguien, pues la gente se relaja y se abre y bueno, todo fluye. Or they become very nervous. yes. Entonces el profesor tiene que estar seguro que tiene buena energía o que sabe transmitirla. So then the teacher has to be sure that he got or she got good energy and she knows or he how to transmit that energy. Yes. If they're in a bad mood, you can feel it. Yeah. So probably something happened. Then you can feel, okay, there is something wrong here. Ajá. Sorry, no help today for me. Ajá. Entonces, que sí, que es así. Pero que tú también puedes sentir si la energía del profesor y si ves que no te conviene, pues también le puedes decir que no te ajusta. Because they give their energy to you, it's not good. Porque si te dan su energía a ti, pues no va a ser bueno para ti. El tema del descanso. Did you feel it today? I was in a bad mood. ¿Se habéis dado cuenta que él estaba de mal humor hoy? So I said, oh God damn it, I gotta go to yoga teach. Está extrañado, tengo que ir a dar clase hoy, qué rollo. Yes. El tema del descanso los días de luna en las tardes, eso por qué. So she's asking about the moon days. I thought Luna, I believe. Yeah. So the moon days and the new moon day and full moon day, it's in India, they said it has a high magnetic days, those days. It has a lot of power. So if you hurt yourself that day, so it is going to be with you for a long time. That's why they don't practice yoga. Entonces en India se dice que esos días de luna llena, luna nueva, hay un campo magnético muy grande. Entonces si te haces daño en esos días vas a tardar mucho en recuperarte. Por eso no se practica. So it's not only in the Ashtanga. I was going to ask the same. That's what we querías preguntar, ¿no? That works only in India. But I'm saying in yoga in general in India, not Yeah, only Ashtanga. everything they don't read the Vedas on those days, they don't do exercise on those days, everything goes. If you, for example, if you go to university in India, Sanskrit University, most of the days it is closed because every day they will say, oh, today the moon is over there, it's not good. Sun is over there, it's not good. So, I love that university. Maybe in a year they open like 3 months. Entonces ella pregunta y ella si es para todos los tipos de yoga. Entonces dice que en India pues que es así y que está explicando el caso de la Universidad de Sánscrito, que dice que allá abren 3 meses al año porque cada día hay algo, ¿no? Pues el sol está allí, la luna está allá, esto ocurre, entonces siempre pasa algo que no es auspicioso, no va bien para practicar. Y que en esos días en concreto ni se hace ejercicio, ni se practica yoga, ni se leen los Vedas. So they had the 3-day workshop. And the guy came and said, tomorrow is going to be moon day. He said, shh, don't tell anybody. Entonces estaban en un workshop de 3 días y le dijo el que lo llevaba, oye, que mañana va a ser luna llena, ¿no? Y dice, no se lo digas a nadie. Everybody did yoga. He's the only one conscious of moon days. The rest of the people are just doing enjoying. Then I said to that, do you know today is a moon day? He said, really? He said, look, everybody's doing just fine. See, it works only in India, not here. Entonces no dijeron nada, todo el mundo practicó, y el único que estaba así como preocupado por el día de luna era él, ¿no? Y entonces al acabar dijo, mira chicos, ¿sabías que era día de luna? Entonces, no lo sabíamos, ¿veis? Solamente funciona en India. Some of them all, they take so seriously in India because they don't want to work. Dice que en India se lo toman esto muy serio porque no quieren ir a trabajar. Blame it on the moon. Yeah, they blame it on moon. Dice que le echan la culpa a la luna de no ir a trabajar. Yes. And another question regarding the lady holidays.
cuando las mujeres tenemos el periodo. Él opina que, bueno, que hagamos prácticas si sentimos que queremos practicar, que evitemos invertidas o una postura, o respetar. O sea, ¿qué opinan? ¿Esto frío o respetar el Lady Holidays? So what's your opinion about the Lady Holidays? Well, actually, when you have a period, nobody practices anything that day. It is the time for your hormones to change. So that's why we don't practice. I mean, I don't get a period. I wish I got it so I can take 3 days off. That's why they recommend don't do it anything. Just easy. Indian women, if they have the period, they don't cook, they don't do the laundry, they do nothing. They 3-day rest. And the husband has to come home and say, I have a period. And he has to wash the dishes, do the laundry, cook the food. Sometimes they take advantage of that. Sometimes they take advantage of that. They got period once per week, ¿no? Yes. If there is too much work to do, I got a period. Entonces ella hablaba por el periodo y entonces él dice que realmente pues, durante el periodo no se debería practicar, pues hay un cambio hormonal. Y que en India las mujeres durante el periodo, pues esos 3 días principales, pues ni lavan, ni cocinan, ni limpian, ni hacen nada. Y que de vez en cuando pues toman, ¿cómo se llama? Toman partido de estos, ¿no? Si hay mucho trabajo y dicen, no, es que tengo el periodo. No, when they had the argument, husband and wife had argument, and she doesn't do nothing, okay, I will get you. Then a lot of work and she will say, Entonces si hay un argumento entre el hombre y la mujer y tal, y la mujer dice, vale, ya verás luego. Entonces cuando hay un momento de trabajo muy grande, la mujer dice, tengo el periodo. Y ahí entonces el hombre lo tiene que hacer, cuando no lo hace la mujer, que es interesante, ¿no? Esos días hay como cambio de rol, ¿no? so just take it easy when you have a period. Tan solo tomarlo suave, ¿sí? Cuando tengas el periodo. It's okay, you can live without doing yoga for 3 days. ¿Sí? You can live without doing yoga for 3 days. Sí, que podéis vivir sin hacer yoga por 3 días. All right, everybody, thank you so much. We'll see you all tomorrow. Tomorrow, prepare for the let class tomorrow. Mm-hmm. Maybe she got one more question. She's asking about when you got the period. I mean, you don't practice asana, but you can practice meditation or chanting or some other thing. Do nothing. Take it easy. Relax. Que no hagas nada, que te lo tomes con calma. Go to dinner, enjoy. Vete a cenar. Take a vacation from your problems. Tómate unas vacaciones de tus problemas. Ok, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Sí? Si no hay más preguntas, nos vemos mañana con la LED Class, que va a ser un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Primary